Thayo. Umuthi ndona ngerie kuoya ĩ video tondu thimu yakwa nĩ thũku na live ciakwa itiramukinyira uria kwagiriire na rũrigi rwetagĩrĩria mũkwa nĩ ngweterera nginya hingo ĩrĩa ngũkorwo ngĩona mbia kana rĩrĩa ngũkorwo ngĩona thimũ ingĩ. Topic ira nĩ irarĩ njega mũno, story cia gwitũ cia irarĩ njega mũno, no rĩu ndironekana no wega niĩ thekete. Niĩ ndĩroreire video maita ta 10 na higo ciothe ndĩrerorera video no gũtheka ndĩratheka, no kũigua ndĩraigua gũthekerera thĩna, gũthekerera akristo, gũthekerera aciari aitũ nĩ ũrĩa maregia na maũndũ matarĩ na kĩene. Hi my king, hi my darling, hi my husband, hi my dear, I love you so much and I respect you. I have decided to try the way you told me. I tried the videos, then when I upload it, I delete it from my phone until when I get a good phone, and I know that ancestors will provide. I am happy, I am blessed. This is for my king. I am happy, I'm blessed. I am lucky to have you in my life. I am happy to meet you. I am happy to be associated with you, and I am happy for the plans that you have for me, the far that you plan to take me, and the good things that you plan to do to me, and the security that you plan to give me, and the love and the care and the affection. I will never lack again. Oyo murege, oyo rale mumene Kenya. Oyo ni atuikite wa kwendeka, agakigia na mundu wa kumuthuthira ngoro yake. Let me tell you guys, haijalishi uko na miaka ngapi. I am turning 48. Na hii wakati wa 48 ndio nimepata huyu mtu. Ngojea. Na si ati sikuwa nina interact na watu, nimekutana na watu, hata mimi ninawatongoza, ninawa approach. I was very desperate. Do not be desperate. Utapatana na takataka huko nje. Mimi nimebarikiwa. Watu wangu. Ni ndĩmũririkane, ndĩmũrathime, ndĩmũrehe kĩndũ na kĩngĩ, ndĩmũtoranĩrie, ndĩmũrũĩrĩre, ĩno gũtirĩ mũndũ ũngĩmena. Gũtirĩ mũndũ ũngĩgeria kũmena thaa ici. Arĩa manuma gothe, arĩa manjĩtire ũrĩa manjĩtire, arĩa manjũkĩrĩire, gũtirĩ ona kahĩ kangĩgeria kũnuma. Gũtirĩ ũngĩgeria kũnjigĩrĩra kĩgenyo, gũtirĩ ũngĩgeria kũnjorota, gũtirĩ ũngĩ ngai rũrũ nĩ rũĩ. Mũthenya ũmwe Ngai arĩgwĩkĩra kĩũndũ o kĩmwe tu, wĩinĩ rũrĩa rwatũragio nĩ arĩa arathime tũnua twao. Erohimu arĩgwĩkĩra kĩũndũ o kĩmwe tu, rĩo rĩa wega rĩrathĩre na kũrĩa ũrĩ wone we. Na githĩĩto mũthenya mũkĩaga o mwetu, ngombo nayo ĩgagĩtuĩka nĩyo mwene indo mũkagagayarwo. Na githĩ thombe wake no kwetanwo iruga, kaĩ gũthiaga atĩa? Ũyũ wetirwo ngĩa, ũyũ wetirwo ngĩa. Ninasikia vibaya vile simu inanisumbua, lakini kila kitu na wakati wake. Ndingiuga atĩ ndikumwarĩria tondũ ndirĩ na thimũ. Mũndũ athugumaga na gatirũ gake, mũndũ ethumaga harĩa gwĩkinyĩra. Kĩu ti gĩtũmi kĩiganu gĩa kuuga atĩ ndirĩ na thimũ, ndingĩhota kũheana mbũgũ, aca. Ndĩ mũkenu mũno, ũmũthĩ nĩguo ndoka kũmuonia kĩheo kĩrĩa ndĩraheirwo nĩ kairĩtu kĩrĩa ndĩrakuĩte na ng'ong'o. No mbere ya mau rĩ, let us feed our ancestors. I think I'll be doing this daily to remind you that it is good to feed your ancestors. I am being told that tomorrow is full moon. My dear, tomorrow is full moon. You told me you are going to use milk and honey. Me too, I'll do the same. And I don't know, okay, our time is not the same time with Jamaica, but I will copy what you are going to do. So if you are going to use milk and honey, that's what I'm going to do. Tomorrow night, I think tomorrow. Where, Esther, umesema ni lini full moon? Umesema ni lini full moon?
So we are going to give them tomorrow night, my night and your night. I am going to give them the milk and honey. Yeah. And I am lucky to have a spiritual man. I am happy to have an unchristian, an antichrist. Musifikirie hakuna wanaume. Arume mararĩo nĩ nyoni. Kai, atĩ nĩ niĩ ndĩna mũthuri. Kai. Ĩno he mũndũ wainire rwĩmbo gũkũ augaga embu. Nĩ mũthuri. Atĩ nĩ wega Ngai nĩ kũhe mũthuri akaringithia rũbu. Aririkane na mũthuri. Hau nĩho ndĩ. We, nĩ njangĩte okũra. Kai, maitũ ena mũthuri. Maitũ ena, na ti mũthuri wa kwĩyugithia, ti mũthuri ũrahenia, ti mũthuri. Kai, woi, kinyanĩria iondo ũyũ ngomicito. Kinyanĩria iondo ũyũ. Ai, atĩ ndĩone ndĩ airport ingĩgĩra mũndũ wakwa. Ngai. Rĩu ndiũĩ ngekĩra nguo ĩrĩkũ ma. Airport. Hey, 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 maitũ ta wĩkenere. Ngĩgĩra mwendwa wakwa. Ha, kaĩ gũthiaga atĩa. Kaĩ gũthiaga atĩa. Atĩ ũgĩciria ũkuoywo nĩ Kamau, anga ũkuoywo nĩ Wawerũ, anga ũkuoywo no. Ũgekora ũcio tiwe ona gũtirĩ handũ mũrakuruhana nake. Ngoro yakwa nĩ ngenu mũno. Na gĩthũngũ kĩu gĩakwa broken. Na gĩthũngũ kĩu gĩakwa broken. Nikio gĩtũmĩte nginye haha nginyĩte. Ha gũcangarara, ha gũkena, ha ngoro gũkena. Ngoro ĩgatuma tuma. Ngoro ĩgatuma tuma. Kai tamaga ndirĩ thoko. Nĩ mũnyendete ngomi citũ. So let us feed our ancestors. So wenye wamekuwa watch my videos hapo mbeleni mmeona for the past 1 week. Poa sana. Nimekuwa nikifanya hivi. Leo nawapatia maji. Tunangoja watuletee balozi. Najua wataleta. So kaĩ gũthiaga atĩa. Iwa rĩa wega rĩrathire na kũrĩa ũrĩ. Wone wega. Mũthenya ũmwe Ngai arĩ gwĩkĩrwo kĩũndũ. O kĩmwe tu. Ũire rũrĩa rwatũragio nĩ arĩa arathime. Tonua twao. Ingĩhutia kaihũri gaka. Njiguaga. Kai, reke ndige kwagana. Rĩu mamwathani nĩkĩ. Rĩu nĩkĩ kanua gaka gakwa kaganaga. Nginya rĩrĩa ndĩ. Nĩngĩagana. I will tell my man. I will tell my king. Let us give them. Dahi gũka. Dahi ũcũcũ. Dahi kũmĩsikĩria thiku na okay. Mũmbũ yule wa mbere ya ndoka. Oya mwendete mũcagũrĩte mũhe. Mwĩhokeire ũcũcũ. Nĩndoka. Mwega oya ũmwe. Na ndĩroka mwendete kuga mũrehera maĩ. Mũhũre nguo mũminjaminje kũu. Mũtũgũrĩre nguo citũ. Mũtũthambĩrie mũtũrĩre. Mũtwehererie rũkũngũ. Mũthenya ũtũrekererie gũkorwo gĩtũnyotetie. Mũtũthondekere njĩra. Mũtweheranĩrie na arĩa matatwendete. Mũtũrathimĩre arĩa matũrathimaga. Mũtũrumĩre arĩa matũrumaga. Mũririkane arĩa matũririkanaga. Mũteithie arĩa matũteithagia. Mũnyitanĩre na arĩa manyitanagĩra na ithuĩ. Mũigue arĩa matũiguaga. Mwarĩrie arĩa matwaragĩria. Mũrathime arĩa matũrathimaga. Mũhe arĩa matũheaga. Nĩndĩmwendete ngomi citũ. Nĩndĩmwĩciragia hingo ciothe ngomi citũ. Nĩ ngatho nĩ kũraya kũrĩa mũtũrutĩte na kũrĩa mũgũtũtwara. Tũthondekere njĩra. Ndamũthaitha. So, nililetewa zawadi na msichana. Na hii ni zawadi that was meant for her mother, but the mother is the ancestor. So the lady decided to bless me on behalf of the mother. And so when I was thanking her ancestors, they told me to carry the gift the whole day and to share my bed with the gift. My king, this is what we give our parents here in Africa, here in Kenya.
And this is what we give our loved ones, our wives. So remember I told you that when you come to Kenya, you'll have to get me a pair of, they normally come in two. Always, they come in two. So when you come to our country, you'll have to get me a leso. Kanga ama leso ama kanga. Every woman must have this, and every parent must be given this by the kids. The husband gives the wives, and the kids give them. This is the same garment that they used when they were carrying us. And my dear, when you are buying this leso, maybe you can send Esther. You can send Esther, because Esther knows about the proverbs. Here is the proverb. Inajiita zawadi ina dhamani. But for you, my king, you will get me something that is romantic. So this is the gift that the girl gave me. And thank you so much, Esther. May your ancestors relocate you. So tukienda huko kwenu Jamaica, because Jamaica is very hot, I will be tying it there now without this. And this type is a bit bigger, not like the normal lesos. Sawa. So my grandmother was fan of lesos, and so she used them like that. Nĩguo nĩguo cũcũ witũ aikaraga. Arĩa marĩ Muru monire cũcũ witũ. Cũcũ witũ iya. Cũcũ witũ iya. Cũcũ witũ iya. Ũcio nĩwe cũcũ Tekira. Andũ arĩa Muru nĩ mwaririkana mũtumia ũyũ. Unajua mimi nikifunika masikio siwezangi kusikia. Because I need to listen to myself, to hear myself, and to listen to the ancestors. Bado haijatoka wanga, ndio maana hainilali vizuri. Lakini itatoka poa. Haya, kuna vile tena ndio tunafungaga kichwa. Nikule wena wanga. Guys, cũcũ witũ wathire gũtũhandĩra mĩanga ngiraga Ngai mandaririkana ũrĩa cũcũ akũnjaga cuka ũyũ akĩohera mami kana ga gũciarwo ĩ. Cũcũ no waciarithagia mami. Rĩu ndaririkana ũrĩa baba okaga na macuka maya kuma Mũmbatha na ũrĩa cũcũ ohagĩra akũnjagĩra mami. Oi cũcũ. Kehiki. So. Ithe ti ũhoro wa gĩkeno kĩnene mũndũ wohetwo macegera. Akerwo wĩthiĩre na thayũ. Thirĩ waku nĩ mũrĩhe. Thirĩ nĩ mũrĩhe na no mũrarĩ. Thirĩ nĩ mũrĩhe na no mũrarĩhio. How much was there that date? Tunaweka wapi sasa? Mtu ufungwa na kwa wife wake. So my dear, maybe you'll get another wife who can be doing sini nakapoa. Sini nakapoa. Esther ona. Siku hizi tunataja Esther sana. Mpaka tukiwa shule tulikuwa tunasema chukulia Esther video. Mwanamke bomba. Hata mimi leo nimekuwa mwanamke bomba. Si niko poa? Niko mrembo? Poa sana. Niko mrembo? Nakaa binti yake, nakaa bibi ya mfalme.
Malikia. Kurathimo. Ona hata makano kurathimo. Wewe mwenye unatafuta mume utapata tu. Ita Mungu wangu. Ita Mungu wa huyu shosho. Ita mutumio. Uga Ngai watekira. Ngai watekira. Ngai watekira. Ngai watekira. I want to show you the seriousness of the African culture and what our ancestors expect from us. The ancestors might bring us together because they expect us to do a ritual for them. Remember Christmas, we told you that. It is Esther who told me this thing. She told me that if you happen to meet at home, all of you meet at home, maybe there is that occasion and you slaughter and you don't remember your ancestors. Yani you don't have intention that this is for inviting our ancestors, you will face disasters. In Kamba culture, when a woman is getting married, when the bride price is being paid, there is blood that they shed, they pour the blood at the doorstep. Not even bride price, even when we were doing our rituals for when I was being taken to the forest for the herbs. That's what they did. They pour the blood at the doorstep, then you are told to cross over that blood. I have done that so many times. So, it depends with what kind of ritual you are doing in Kamba land. So, my mother knows about this. My mother knows about this because let's assume that she got married at the age of 16. You want to tell me a 16-year-old girl cannot remember what she saw at home? You cannot remember? I am giving her the youngest that maybe she got married at 16. So, in Kamba, when you are getting married, they pour that blood at the doorstep of your mother's house. You yourself, you are inside the mother's house. Then they tell you to cross over, to walk over. Symbolizing that you have left your matrimonial house to go to your husband's place. Sawa sawa. Meaning that the goat, that the blood that the goat has shed, that is the intention of that blood. The animal, we talk to the animal, why is it dying? You know, every time we have to tell the animal why it is dying. Why do we have to kill you? So we tell it, we want the blood so that the girl can cross over to the husband's place. That is what my mother was supposed to do, to close over. Lakini because my mother is so saved, she cannot walk over that blood. Yet they slaughtered, and I don't know what they did with the blood. Imagine you just slaughter an animal without telling it, why are you dying? They just slaughtered that animal without asking for permission, without directing it. Even a chicken, you are supposed to talk that chicken, to tell it why you are killing it. You don't just grab an animal and you slaughter that animal. You have to kill with love. Yeah, anyway. So, if you avoid that because you are saved, and I don't understand what is salvation. I don't understand what is salvation. Sasa? So, if you avoid that because of whatever you have, maybe you are well educated, what. Now you will have to cross over your own blood. That's why yesterday's video, I have mentioned that my brother alimwaga damu kwa mlango ya mamangu. So usiku ndio my ancestors wamekuja wakaniambia, "Githe mutiaregire atagarare thakame ya mburi. Githe mutiaregire atagarare thakame ya mburi." You know, the grandfather, babake sasa baba ya mamangu, anadhania mpaka mimi nilikuwa pale. So wakati wanakuja usiku, wananikelelesha. Githe mutiaregire atagarare thakame ya mburi, niwe gutagarara ya ciana ciake. Gwicira mungithie video ya ira ni mukuigua ngiuga mami ni aroigire my brother itire thakame murango-ini. Ona ndiranotete undu ucio mpaka wakati the father came, my mother's father came. He is an ancestor. And the father came again and asked, ni ringi ciana cimakagia riu ucio araigua negene. And then the grandfather asked me, I think my ancestors were watching that video and have been watching that video, and they are laughing together with me.
Mimi nina watch hiyo video ninacheka. Na ni cia gwitu ndiraria na ni cia gwitu na cina thoni tinde to njega icio ndiraririe video ya ira. No ni gucenjia meciria ma ciari aingi muno ni undu wa marithwa mamwitanitie. Baba wa waranjuria atiriri baba wa wetagwo Muremba guka. Aranjuria atiriri oigire ndeguciara nyina na nie ni akinjiarire. Mamu wanyu aroiga ndeguciara nyina no nie ni anjiarire niki na nikio itaikarire. So that's why my mother, she gave birth to my brother mwenye aliname after her father. She didn't name her mother. She said that in Kamba culture they don't name after the parents. Yet she got another son and named after her father. And so the boy went at the age of 30. Papa wao ni ajuririe ciuria nyingi muno utuku. Akiuga ndatuanaga maritwa na nie ni acoka andua. Arahuthira kirira kiriku mutumia uyu. Na tondu mami ni andumite muno kuri ngomire. Mami andumaga na runano. Thio mere ngomicio no mere matutigithie. Riu ngomi ni cinjiguite na ni ndiranyiha ni undu wa ngomi citu. Thengio cucu thengio guka. Thengio ngomi cia ikamba ni kunjigua. Mugathie nginya kwa mweni mucii. Thengio baba. Nema iguaga ngomi citu ni ciguaga. Report, if you report whatever is torturing you, whatever is not giving you peace, just tell your ancestors. Baba otorago hukurirai ngimwira baba ruma witware baba witware mucii. Baba witu witware mucii. Rira ndirari Mombatha maranjuria niki ureka Mombatha wagite gukorwo wikwanyu niki? Wagite gukorwo muteini uyu wa mwarubaine mucii niki? Ndirera baba ni manyingatire. Cucu witu ndiramwira cucu ni manyingatire. Maragwa kuo. Tondu ni kuri andu matari gitio. Nie nduitwo cucu ucio tekira. Cucu ucio tekira. Cucu ndari na tuhi twiri ari ona baba tu. Uguo kwa kwina tekira ngiri ni wa airitu. Uguo tekira uria wina hinya kuu no uria kuite mburi tathari ni muhiki uyu murona. Na nikio ngoretwo ndina ruo mahinda-ini mothe ningeritheirio ruo tondu ndi njoki wa Mwangi wa njoki. Na mutumia uria twa njokire ni mundu mugona ni andigirogo nake mami ri Muremba uyu ithere ni mundu mugona nake no anengerogo tondu ciana ici ingi ciothe ni ciaregogo. Maroraga karia gathika othe makeyumbirira hau. So ni arayuria atiriri tekira niki utari mucii? Niki tutaraigua mathugumo maku mucii? Niki tutaraigua kioro giaku mucii? Ngakimena ni cucu ni ndaigatirwo mucii. Baba nake akanjuria kaithitu gakwa we watuheaga mburi hingo ciothe riria ndari muoyo. Niki utari mucii? Ngakimera na ni mathingurire nyumba yakwa. Riu ri haria harahitirie ni atiriri okira gworo uyu ri arathi kwehutirira nyumba yakwa na ni ndumire bodyguard kuria. Urathi guthingura nyumba yao we. Kuna siku heigwa majirite negere mundu nyumba yo ikarage. Ngira mami nyumba yo ni njihoru na ni makanyumba gakwa ni kaihoru. Nyumba yo ti yakwa ni ya ngomi. Ene ni amare kuo na ni nyumba yo ni njihoru na ndirenda kuongerera karumbu kake ga gatatu. Ni mami anjirite neana nyumba no ikaro ngibra mami nyumba yakwa ni njihoru. Nyumba yakwa ni njihoru ona ndirenda ndacaria mbeca ingi cia ndoro. Njuke nyonge karumbu kage ga gatatu. Nyumba yakwa ina mwene inene na ni njihoru. Riu tanjira atiriri ino ni nyumba iyurite rumu igire iyurite andu. We nawe no rimu waku ri wathi kumomora. Nyumba tari yaku nduthigineire nyumba iyo tiri ucio ti waku wathie kumomora ndoro. Urapomora nyumba yao mwanake kote guthira. Kote kurengwo maguru ukiritage. Eno ithu tutiruagirira ithu gutire bara twiruagirira. Ndiraria cia gwitu ti ati ndiraria cia kwanyu. Aria hutereirie nyumba ya ngomi ngatiathi guthingura nyumba ya ngomi ni wocio tuhuma maguru ndaigua ati tuhuma kahuma karaingiragio kuguru gagacomorwo ati kundu kumwe kuramba gwikirwo plaster guku kungi gukamba gutigwo nigetha ironda cihone nigetha guku kungi gwikirwo cuma ni haku. Tigai na andu aria acagure. Avoid spiritual gifted people. Ona indo ciao. Na rikorwo my brother no oke gukwerwo ni andu gutire kindu giakwa kingihutio ha mukanda-ini. O kabira cimenye guku kayore. Ona ingitiga mwana haha nja ndangihutio nginya ni ngui. Ona ingitiga mbia haha nja gutire mundu ungioya na ni kayore. O nduriri ringi imenyete mutumia uti wa kuhutio no aria tuciaranirwo nao ni marona uyu ni aragire kuhika. Ugathi guthingura nyumba yao. Ni nyumba yao iyo wathi guthingura we.
Nimegũgĩthoma nake. Nĩndĩraigua ruo tondũ nĩ my brother, but nĩgwĩyendera. Ndamwĩrire tũhukũrĩre baba, na reke ndĩmwĩre rĩrĩa mwahukũrĩra baba. Rĩrĩa mwahukũrĩra baba, ciana cigĩaga na ũrũmwe na wendani. Rĩrĩa mweka igongona rĩa hukũro, mwaragia ũndũ ũmwe family ĩyo. Rĩu ici nĩ ciana ciciarĩtwo nĩ mũtumia ũmwe ciongete nyondo, the same pair. Ciana icio ciothe mũraigua ci mũciĩ ũcio irarũa. Nĩ ciana cia mũtumia ũyũ. No tondũ thakame ya Jesu ĩtũrĩte ĩnjigo kũndũ kũu. Kaba matũre maitanĩte thakame. No matigaite thakame ya mbũri tũkĩhukũrĩra baba. Nĩ mũgũitanga thakame ciana citũ. Nĩ atamaka ndirĩ na tafadhali. Niĩ ndirĩ mbeca cia thibitarĩ ingĩruta. No angĩkorwo nĩ cia hukũro, ĩyo ngũrũgamĩrĩra ndĩika ng'a. Makinyĩrwo nĩ ndũmĩrĩri ĩno. Niĩ gũtirĩ ona panado ingĩgũrĩra my brother. No angĩkorwo nĩ hukũro manjĩra rũciũ nĩ hukũro, nĩ niĩ ngũgũra mbũri ndĩika. I'm a native doctor. Why should I contribute on crashes? Why should I contribute on medicine? Yet I have herbs. I know how I can heal him using herbs. Lakini tondu mami ndangĩenda kũigua handũ ndĩrehutĩrĩria mwana wake na mĩthaiga. Thibitari. Kwa nini mnapenda hospitali hivi watu wangu? Niki mwendete thibitari ũguo honoki. Niki mwendete thibitari ũguo ati maũndũ rĩu. Uyu ni mumera ũngĩrigita my brother. Uyu. Mumera ũngĩrigita my brother. Ndĩna indo nyingĩ ingĩmũrigita, no mami ndangĩtĩkĩra mwana wake aheo mĩthaiga. Mami ona ndiĩka thubu ndĩgũĩtherũkĩrio. And why do you take soup if you don't take herbs? Nĩ agwĩkĩrwo macegera magũrũ. Reke ndĩmwĩre ciana citũ. Mama nona mũhiki ũcio mũnyararĩte kwanyu. Nona mwanake ũcio mũnyararĩte kwanyu. Tatigana nake no tigane na indo ciake nĩ agũkũnina. Kau kanyũmba gakwa no kondakire hau kamarie kamanine. Baba no wanjĩrie thiĩ njake. Nake nyitĩra tape measure akĩnjĩra harĩa ngwaka. Baba no ũtigĩte kĩaya kĩu agakĩandĩka rĩtwa rĩa nyina. Na akiuga nĩ ha Mwangi wa maitũ. Mwangi wa maitũ. Rĩu njiguaga kĩaya kĩu nĩ kĩao ona nĩ harĩme. Ũrĩa ũrĩmĩte niĩ ndiũĩ nũ. Tarora gũcogotha. Mundu akoimora kũrĩma agathiĩ kũrĩma hakwa. Tondũ marenda rĩu tũtwarane igoti-inĩ tũtwarane kũ. Niĩ igai rĩa baba ndingĩrĩcirĩra. Okaga haha ngamwĩra baba niĩ tũtirĩ tũgaikaragia ikaro thĩ ũguo gũcirĩra igai wandigĩire. Niĩ ndirĩ higo ngacirĩra igai baba andigĩire. Baba ekũu arĩ ũkiri-inĩ nĩ arĩrĩria ũndũ ũcio. Rĩu we ona ũreciria atĩ wĩ mũgĩ mũno ũrathiĩ kũrĩma hakwa na ũrathiĩ kũmomora hakwa. Let us avoid the spiritual gifted. Rĩu mekuga ndĩ mũrogi. Matũrĩte moigĩte ndĩ mũrogi. Ti rĩa mbere kũmaroga. Ti rĩa mbere kũmaroga. Rĩu gũgũtuĩka nĩ niĩ ndĩrarĩa my brother na hatikĩrĩ na thĩna. Niĩ ndĩaga andũ. Niĩ ndarĩ kuo. Niĩ ndĩrarĩ Ramu. Niĩ ndĩrarĩ gũtubĩra na gũkũ mai-inĩ ma cumbĩ. Rĩu gũgũtuĩka majini marĩa ndĩragĩrĩte nĩmo mau makĩambia kũruta wĩra. I don't care. Kĩrĩa gĩa gũtũmire ũthiĩ ũkamomore nyũmba yene ndiũĩ. Kĩrĩa gĩa gũtũmire mũthiĩ mũkarũe ndiũĩ. Kĩrĩa gĩa mũtũma mũite thakame tĩri-inĩ wanyu ndiũĩ. Rĩu rĩ maigua nĩ mekũhorohia tĩri wao rĩ nĩ wao. Maigua matikũruta magongona mau rĩ maigua nĩ mekũhoya. And I was asking my husband last night. I have a husband. Guy! Chokia na mũthuri. I have a husband. As I was telling my husband last night, my husband this, my husband. Oi, wendo ũyũ tũre. Guy! Wendo ũyũ tũre. Ndũreria igĩkeno gĩkĩ. So we were talking with my husband last night. Na tukaulizana maneno ya that prayers can move mountain. Tukaulizana, then why do we need excavators? Why do we need excavators? So we need to pray for a certain mountain and mountain inaenda. Hata alisema hakungekuwa na mountains. And you know what? Anyway, wacha nisiwaambie maneno mingi ya bwanangu. Inakipenda. Nĩ ũrĩwenda mũndũ ũkaigua ta ũngĩmũrĩa ikiarĩ thĩinĩ waku. Na tondũ ũraigua ndĩrenda mũndũ ũcio anyũrũrĩtio nĩ atumia ta 50. Akoretwo na relationship ta igana rĩmwe o ta ici ciakwa. Nĩ kĩndũ kĩmeneku kĩu ũraigua ngĩgathĩrĩria haha nĩ kĩmeneku biũ. No niĩ ndĩrona reke oke Kenya mũmuone. Woi! Ona nyuĩ no mũrĩkena. Ona nyuĩ no mũrĩgĩa mwana. Rolin,
Haya, unatengeneza huko? Haya, ni sawa, asante. Kaegothiaga tia. Ni ndieciragia kana kanua gaka gakwa nĩ kakaria ũhoro wa mwendwa wakwa hatharani. Yani mwendwa, I love that. He is called Mr. Ruddy. So I'll be Mrs. Ruddy. Is it Mrs. Ruddy or Mrs. Martin? Is it Miss? Ni gani mzuri? Mrs. Ruddy. Imagine I'm now going to be Mrs. Ruddy. I don't know whether it is Mrs. Martin. Ama we... Aria bathuire maraigua gukua. Na tondu maraigua gukua no marenda kwirorera video ciako. Ndirathekire ndiriri. Kwe muhiki watumire message kuri arata guothe. Akimera mundu wothe uriretete na Tekla ni ndamo delete, ni ndamo block. Akiambiriria mugathihia, agithie kuri Leso, agithie kwi Muthoni, agithie agitumagira andu othe message. Mundu wothe urire, anyone related with this woman, I am deleting you. I am deleting you. Wenye ni wajaja walimblock, Esther hakumblock. Are no rugare wako ni block na koni delete. Sono kabona mutumia nikiweka live ya Esther. So 31st tunaruka mwaka. Sasa tuko tarehe moja tunaruka mwaka. My daughter was the host. My daughter was alikuwa anawaongelesha pale TikTok usiku wa tarehe moja sasa. Mimi, my dear, my king is the one who was screenshotting akiwa Jamaica. He's screenshotting and sending me those details. Imagine ana screenshot naona fulani joined. Madam nikiwagirite live ni itu. Nireke ndimwire ingiuga ni ndamena mundu muna ndimumenaga na indo ciake ciothe. Muhiki uyu ri amatumira message, atumira ginya Esther ucio message ati ni ndamo delete agana ni ndamo block. Esther ndamo block yona. By the way, Esther mugathiga alisema mblock. Mugathiga alimblock na wengine walimblock. Sasa 31st tarehe moja usiku amekuja kwa live yetu. Unajua TikTok lazima itatuonyesha hapo fulani joined. Most of my enemies joined that night. I thought mulisema you don't want to be associated with this woman. And what were you doing there that night? And imagine we saw you. Imagine you cannot resist me. You cannot resist this wizard. Hey. Unaniresist unaenda wapi? Nita imagine, okay, sonoko uodero iga. Te imagine ngigusonora haha mbere ya video yakwa ngiuga. Nitwakuonire live ni ya Esther. Nikiweka live ni ya Esther. Watu wengi hapa wananitukana na mnakuja kufanya nini? Ni sube moka hagusuna. Unajua kuna wale marafiki zangu, sina shida na wao. Lakini kama umetangaza, ulitumia marafiki zangu message, ata I'm going to